le dernier panel de la journée sur les returning diasporas and forms of diasporic returns. Et on va commencer avec Nevart Melkonyan. Sireli հայրենակիցներ, ընկերներ, dear friends, colleagues, I would like to start with my thanks to organizers in this great event. Thank you for the opportunity to be here. I will talk about a fairly pressing problem, the Ukrainian war impact on the relocation of Armenians from Russia and Ukraine as a new perspective of repatriation. Wars are often viewed through the lens of global political strategies. More often the glorification, winners and losers are discussed, but few people talk about the fact that wars cause the displacement and migration of group of people. The harsh reality is that wars have a direct and huge impact on the lives and destinies of individuals. The research today I am going to speak about is a continuous one. My colleague Juliana Melkonyan and I started it from April 2022. Initially, we studied the relocants from Russia and Ukraine. And who are those relocants? These people relocate their families and businesses to other countries where they can be accommodated for a relatively long period of time without extra visa permission. Relocants in this case are people moving to Armenia from Russia, Ukraine, Belarus after the war in Ukraine started. So after a year, we continued our studies to find out their adaptation process throughout the year. As among the relocants coming to Armenia were Armenians from Russia and Ukraine, we started to study the possibilities of their repatriation. Armenia has a huge diaspora with significant number of Armenians living in Russia and Ukraine. The war made many of them reconsider their lives and in some cases return to their homeland. So, our research is mainly dedicated to the political, social and economical push factors and determine immigration from Russia and Ukraine, pull factors that attract repatriates to Armenia, and the potential push factors within Armenia discouraging them from becoming a repatriate and fully integrating. Repatriation of Armenians is driven by emotions, cultural ties, and practical factors. It is important to recognize these aspects and to find out why people want to leave Armenia after their return. This will help provide insights to form policies and strategies increasing repatriation and effective integration. Now, what are the pull and push factors of migration? According to Everett Lee, people make rational decisions when they compare their current conditions with potential opportunities in another relocation for their well-being. Crucial factors include conditions of the area of origin, factors in the destination, intervening obstacles, and personal factors. Economic elements like unemployment, low incomes, and high taxes, along with social and political factors such as poverty and discriminations, are repulsive factors. Factors like economic development, high income, security, and job accessibility are considered pulling factors. Personal circumstances such as host country policies, economic conditions for business, and societal attitudes are also part of push factors. Oberg further categorizes these factors into hard, humanitarian crises, armed conflicts, natural disasters, and soft, poverty, social inequality, and unemployment. To investigate the pull-push factor influencing Armenians' repatriation during the Ukrainian crisis, we carried out 40 in-depth interviews and 2 focus group discussions with repatriates who returned to Armenia after the start of Russian-Ukrainian war.
The interviews include 2 participants, each from Russia and Ukraine, secondary analysis of official statistics by National Statistical Committee of the RA, Museum of Repatriation Data, and relevant researches were also taken into consideration. Now I would like you to pay attention to the fact that the Republic of Armenia became one of the first of the list of countries hosting migrants with 339 Ukrainian citizens, 316 Belarusian citizens, and over than 65,000 Russian citizens having moved to Armenia. There are no official data on how many of them are Armenians, but according to the data from the RA police, that 19,630 individuals wanted to have Armenian citizenship in the initial 10 months of 2022, with 97% having Armenian roots. We have summarized the main push factors mentioned by the interviewed relocants from both Russian and Ukraine, and as a result we have the following factors. And you can see our respondents' typical quotations on the slide. Conflict leading to seek safer environment. The conflict has created an unstable environment and people seek safer location, and Armenia is perceived as a more stable option. Fear of instability and future. The relocants have a fear in the war will be continuous. Even considering that it will end, they still worry of a new war. The hazards associated with the worsening economic conditions in Russia, including the devaluation of the ruble, sanctions, and other related factors. Socio-cultural alienation, they have the feeling of being foreign where they live. All this considered, we are more interested in the main pull factors that keep the relocants in Armenia. What will make them stay in Armenia and become repatriates? It should be noted that the pull factors attracting Armenians to their homeland significantly depend on their backgrounds of the history behind their migration to Russia or Ukraine. These pull factors are more relevant and stronger for individuals born in Armenia who relocate to Russia or Ukraine at a more conscious age. Also for those who visited Armenia often kept connections with their families and relatives. For those born in Russia or Ukraine with weaker or no ties to their homeland, the pull factors are not as so attractive. Taking into account the different push factors from Russia and Ukraine and the different backgrounds and aims of Armenians, we have categorized the pull factors into socio-psychological, cultural, and economical. The socio-psychological pull factors include sense of belonging. The repatriation often causes a sense of belonging and a warm feeling of homecoming. Seeking security and safety. After the war in Ukraine, they want a stable and secure environment, free from the conflicts they experience it. Familial and historical connection. The sense of family roots and the continuity of traditions make Armenia a meaningful destination. Some Armenians also want to have Armenian partners to preserve the family traditions and Armenian genes. Spiritual connection. This is typical for Armenians exploring their homeland for the first time. They want to visit historical and religious sites, participate in cultural and religious events. They have a deeper sense of connections and are open to adaptation. Networking and community engagements. When people want to create network and engage with the Armenian community, with like-minded people and attend community events. Comfortable pace of life. Life in Armenia, especially in Yerevan, is more comfortable. Its size, the slower and more relaxed pace lets people avoid the constant rush and tension, get emotional calmness. Educational pursuits. Many Armenians prefer to get education in their homeland, attend language courses and cultural studies at local universities, for example, at Russian Slavonical and etc. This lets them integrate with fellow students in the youth culture in Armenia.
Let's pay attention to some quotations. A respondent said, "For the first time I had the feeling of finally being home," end of quote. "Deep down I have the feeling that I am needed here, and here is exactly where I needed to be," end of quote. Cultural pull factors in their turn include cultural ties. The shared language, history, and traditions make individuals and families return and reconnect with their roots in Armenia. And this makes the integration smoother. Knowing Armenian language makes the adaptation process smooth. Cultural exploration. Often for Armenians born abroad or to parents from abroad, repatriation is an opportunity for cultural exploration. And finally, you can see the economic factors. Contribution to the homeland. After the war between Russia and Ukraine, many people want to contribute to the rebuilding and strengthening of Armenia. Armenians abroad saw the dual crisis, and they know it costs. Entrepreneurial opportunities. Some repatriates may see Armenia as a good place to start business after the economic crisis in Russia. I'd like to read again the most typical quotation. "We have such a big cultural heritage that there's always something to learn and explore. I try to immerse myself in our culture, day by day, learning more and more about it." End quote. "I always thought that it was worth living and developing your own country, not someone else." End quote. So, we discussed the pull factors that attracted Armenians in their homeland. Still, there are factors keeping them from making the final decision or staying in their homeland and integrating. And their push factors can also be categorized into socio-psychological, cultural, and economical. The socio-psychological push factors are security concerns. Security concerns from regional conflicts and geopolitical tensions are potential push factors for repatriates who seek safety and stability. Psychological support. The ongoing regional conflicts affect all the people in Armenia, and repatriates have the need for psychological support for coping with the Azerbaijani war consequences. The central issue is the dichotomy between safety and security in repatriation. Returning individuals seek stability, comfort, and a sense of belonging in their homeland, and safety here is a pull factor. But they also seek broader security, which is push factor due to geopolitical complexities, economic instability, and the lack of comprehensive support. Language barrier and communication challenges. For the people who didn't grow up in Armenian-speaking environment, communication challenges can cause their isolation. Struggle with identity and values. Those who grew up in non-Armenian environments might have an internal conflict with their identity and values. They might have struggled between the cultural influence on their birthplace and the desire to reconnect with Armenian roots. Now let's consider the two main adaptation strategies: adaptation based on integration and adaptation based on psychological defense or isolation. Some Armenians actively try to connect or reconnect with their compatriots, relatives, make networks and embrace more of the local traditions. But there are people who isolate themselves from the local community, only interact with the Russians or Ukrainian relatives. Besides their successful work, their self-esteem also depends on their adaptation process. The chosen work, language, presence of relatives and friends, sense of belonging, and social and economic capital also affect their adaptation. The sense of not being valued by the government. As some respondents mentioned, government does not properly value the repatriates and give much place for development of their ideas and innovation. Incomplete repatriation system. The repatriation system in Armenia is not fully established, and it demands a system-integrated approach for smoother transitions.
Cultural adjustment and differences in mentalities can serve as a cultural push factor. Armenians raised in non-Armenian communities in Russia or Ukraine may face challenges in adapting to the cultural nuances and mentalities in Armenia. This can lead to isolation. Let's pay attention to the most typical quotation, which says, "We escaped the war there, but a new war might break anytime here. We're double stressed, and the whole nation is in stress now. The only thing that smooths me is being home again and reuniting with relatives and friends," end quote. And finally, pacing to the economic push factors, we can mention economic challenges, limited infrastructure and services, the access to quality education, transportation, digitalization of services might be insufficient for some relocants. Socioeconomic, limited opportunities for professional growth. Some individuals have limited opportunities to achieve greater advancement and development. Insufficient support programs, limited professional language courses. Beyond basic language courses, there's demand for more professional language trainings in diverse spheres. Lack on mentorship programs. Repatriates need mentorship programs where they can exchange experience with earlier relocants. I came back with the hope to have a more stable financial situation here, yet it turns out to be more unsteady than in Russia, end quote. This quote vividly represents the main economic issue pushing the relocant from Armenia. So we discussed the push factors from Russia and Ukraine and pull factors attracting the relocants to Armenia, and finally the push factors that in their turn prevent them from integrating in their home country. And what should exactly be done to contribute to the adaptation and integration processes of the repatriates? First, we will need the government support and policies, government initiatives, government transparency and statistics. This suggests providing more accessible information about the economic state of the country, openly communicate with public about policies, incentives, and ongoing projects, economic development. Entrepreneurial support programs. The government should support entrepreneurial ideas, providing financial assistance, mentorship, and resource for repatriates interested in starting their own business. We should take care of their social and psychological well-being, which includes psychological support program to overcome stress related to war and immigration, exchange programs to foster a welcoming atmosphere for repatriates who have never been to Armenia before. It may attract them to stay in Armenia. Automated social security, streamline social security processes by automatic systems, public awareness campaigns, sharing successful repatriation stories and the nation's progress in different fields can attract repatriates. Education and skill development initiatives. And last but not least, infrastructure and urban development matters. Urban development invests in diverse service sectors and urban planning, making building and public spaces attractive not only in Yerevan but also in smaller towns. Enhance infrastructure, cleanliness, and create public spaces to improve overall quality of life. Facilitate international investment, international investment partnership, develop policies that encourage repatriates with capital to invest in international assets, assuring them of government support. Monitoring continual research and development to develop better policies for repatriation, integration, learning from international experience. And here are the main references of this research. And thank you for the attention. Thank you very much for your presentation. And now let's listen to Konrad Sikierski from King's College London. And his title is En route to the roots.
Armenian pilgrimage to the lost homeland. So good afternoon, everyone. It's a great pleasure to be here. Thank you for being here. Thank you, Anush and Boris and all other organizers for bringing us here together. Can you hear me well? There's no presentation. There is no presentation. That's why I'm asking if you can hear me well. Because it's the only tool on which I will rely. My presentation doesn't work for some reasons. Here we tried for a larger part of a coffee break to settle it on this computer, but it was stubborn. No, it didn't work. So if you have any problems with hearing me, let me know, okay? So let me start this presentation by sharing with you some parts of a poem by an American Armenian who traveled to Western Armenia in search of the villages from where her parents had escaped during the Armenian genocide. The poem is titled Homage, and the parts I selected read as follows. I have come to pay tribute to you and honor you. I have come to fulfill a dream and pay my respect to you. You are my ancestors, my roots, my source of strength and survival. I have come to search for any linkage between today, as I look at the vast beauty of the land that you called home, and that doomed day when you were torn from your peaceful life and killed or put on a death march. I can feel your earth in my hand. I found the well where my mother drew water as a little girl. I walked the earth where my father grazed sheep as a little boy. I feel your presence, my ancestors, my roots, my source of strength and survival. I have made a journey and I have found you, because your presence is within me, now and forever. So based on texts as this one, as well as interviews I conducted with American Armenians, in this presentation I will explore a bit the phenomenon which I call and conceptualize as diaspora roots pilgrimage. This kind of pilgrimage takes the descendants of the Armenian genocide survivors to Yergir, the lost homeland of their ancestors in today's eastern and central Turkey. With these visits, the pilgrims address their inherited root shock in Mindy Thompson Fulilov terms. So a kind of traumatic stress reaction to the destruction of the emotional ecosystem, as she defines it. In Yergir, roots pilgrims try to find homes for their exiled memories when they look at the landscapes, touch the walls of ruined houses, light candles in abandoned churches, or taste local dishes which the survivors used to make in the diaspora. These acts and actions allow Armenians to connect with their relatives who were either killed or displaced during the genocide, create a sense of community among the pilgrims, and strengthen their commitment to things Armenian. Before I address these issues, I should briefly mention that for several decades after the genocide, it was almost unthinkable for most survivors to go to their lost homeland. This situation gradually changed from the mid-1960s onwards, dovetailing with the general trend towards more open and public genocide commemorations. In the peak period starting in the early 1990s and lasting until recent years, organized groups from the USA and individual American Armenians headed in a considerable number both to Armenian historical landmarks such as Ani, Akhtamar, or Van, and to their native towns and villages in different regions of today's Turkey. Many of these visitors frame their experience as pilgrimage. For example, in the words of Armen Aroyan, a renowned and now already retired guide to Yergir, it is a pilgrimage because we go to the roots itself, because it is a sort of healing the wound by walking the paths of our ancestors. It is a fulfillment of a lifelong dream.
Garbis Der Yerayan, another of my research participants and a frequent visitor to Yergir, echoes Armand, and now I quote from him. To visit Western Armenia is not tourism, because for tourism you go to a foreign land. It is a pilgrimage, because for a pilgrimage you go to your own land. It is an appointment with your roots, and my roots are deeply grounded in Western Armenia and Silesia. So, taking seriously the words of Armen, Garbis, and my other research participants, where roots and pilgrimage recur and sound particularly strong, I propose the concept of roots pilgrimage as the one that best captures the experience of diaspora Armenians going to the lost homeland. This concept was first introduced in the context of Jewish visits to post-Holocaust Poland by David Gitlitz and Linda Davidson. In their words, roots pilgrims hope that by walking the walk, tasting the taste, and gossiping with people whom their ancestors left behind, they will come to understand themselves better. The roots pilgrims are double persons. One persona physically travels the world as it is today, as it evolved from the reality of the ancestors' world. The other persona walks in the mythic, remembered world, the world as it must have been the day his or her ancestors left. Roots pilgrims are seekers. Unlike other pilgrims, their principal goal is not renewed faith or access to miraculous intervention, but an intensified sense of self, of connectedness to the past personal history. So this kind of search for and the feeling of the intensified sense of self is clearly expressed in Zaruhi's poem, so the poem that I quoted at the very beginning. She writes that her ancestors are her roots and the source of strength and survival, that she found their presence in Yergir, and that this way she fulfilled her dream. Likewise, other pilgrims try to get as close as possible to the places where their ancestors used to dwell before the genocide. The places which now stand as a sort of unintentional monuments to the lost homeland. Thus, they swim in lakes that today cover ancient Armenian villages, walk through old neighborhoods where houses still show traces of their Armenian past, collect stones or dust from ruins of Armenian churches, or even stay overnight in places belonging in the past to their families. This way, they establish personal connections not only with places belonging to another time before the genocide, but also with people who used and ought to live there. A moving passage by Matthew Karanyan illustrates these effects well, and now I quote from him. Zara was my Rik's hometown. I wish I could be a bird, she would tell my mom. I wish I could be a bird for just one day, so I could fly over my home in Zara and see it just one more time. And so I traveled to Zara. My Rik had left Zara 99 years ago, and until my visit, no one from her family had ever returned. After 99 years, I imagined that my Rik's wish had come true. I imagined that she had seen her hometown one last time through her grandchild's eyes. And after a lifetime of having only heard about my Rik, I imagined that I had finally seen her too. However, pilgrims' experience of this sense of connectedness to past personal history is created not only through their physical interactions with fading traces of Yergir. This experience is also facilitated by the fact that they often travel in groups of like-minded compatriots with whom they shared the journeys, the most visceral feelings and emotions of immense joy or deep sorrow. For many pilgrims, standing in the place where their ancestors and relatives used to live and sharing these stories about them with other pilgrims who in turn tell their stories is a confession-like experience. As one pilgrim who traveled to Yergir with Armen Aroyan
described it during our conversation, I quote, "As we started the trip, Armen said, 'You can share.' He encouraged that. Each place we went, we told our stories. It was amazing to hear them. Some people prepared statements and read them out. Others just told what they knew. It made us cry at each stop. But it was good, because it allowed us to make it out and share with each other. I think it makes the experience much more personal. It had more impact on us." How is it with my time? That's good. A similar importance is also played by religious rituals in which pilgrims engage. While some of these rituals, such as prayers or lighting candles in ruined Armenian churches, have a more individual and intimate character, other practices obtain their affective power exactly from their collective character. Singing in one voice Hairmer or Tervohormia in a place that used to host a congregation of Armenian Christians before the genocide creates a powerful sense of community between the participants. Such acts unite those who enact them also because they are a kind of political statement and a symbolic form of resistance. By the very fact of coming to their ancestral villages and ancient monasteries, pilgrims deny the history that denied them the right to exist. They do not only perform traditional Armenian rituals in places that used to be Armenian, but they also sometimes act as if they were hosts there, and, if only for a while, they reclaim these places and give them back to those who lost them many years before. Based on the shared experience of discovering the lost homeland, Roots pilgrims to Yergir quite often keep later in touch, meet with each other, or travel to Yergir together again. Armen Aroyan even organized several one-week-long reunions for people who earlier traveled with him. Those reunions took the form of so-called Armenian cultural legacy cruises along the different parts of North America's coast, from Panama and Caribbean islands in 1995 to Alaska in 2001. Each of these cruises attracted up to 100 participants. Visiting Yergir can lead also to a personal transformation that orients pilgrims towards the Armenian culture and the wider Armenian community. Garbis Teriagayan, who not only organized several group pilgrimages to Yergir, but also served for many years in different Armenian educational institutions in California, told me during our conversation, and I quote, "I feel a huge spiritual void if I don't visit my ancestors' home every summer. That gives me more momentum, more inspiration. I am revived and rejuvenated to continue serving a new generation when I'm back." Armen, Garbis, and many other pilgrims publish books and articles, give lectures and presentations, and contribute in other ways to the shared resources of Armenian collective memory of the lost homeland. I met Garbis for the first time when he talked about his latest visit to Yergir in a large community hall in Los Angeles. The hall was packed with people who reacted emotionally, especially when they could identify their native places they had never seen before. Finally, emotions took over Garbis too. He finished his speech in a trembling voice, tears in his eyes. Such meetings, both in large halls and in dining rooms of Armenian houses, bring together the descendants of the genocide survivors and, in Armen's word, establish bridges between generations like 200 years. So, to conclude, so you don't have to write, Roots Pilgrims is a kind of memory on foot, as Karel Bertram aptly calls it. Pilgrims to Yergir touch the walls of stone houses and climb steep hills, or smell fragrant fruits and gaze at fertile fields to connect with the genocide victims and fight home
to the memories they inherited from the survivors. It is often a once-in-a-lifetime experience that stirs emotions and touches the deepest part of the heart. Besides that, there is also an important communal aspect to Roots pilgrimage. First, as I discussed, one can speak about the community of experience formed by pilgrims who travel together through the lost homeland and support each other with their stories, gestures, and participation in collective rituals. Second, it is not uncommon that visiting Yerkir results in pilgrims' deeper engagement in the present-day Armenian diasporic and transnational community. Finally, Roots pilgrims also impact those Armenians who have not visited the lost homeland themselves. They attend pilgrims' lectures, watch their videos, or read their books and articles, thus coming closer to their own Yerkir. Pilgrims also bring them soil and stones from their native places, and they put these kind of relics in their homes or on the graves of the survivors. By this means, they pay their respect to the victims and renew their commitment to remember and demand. Due to various social and political reasons, including, of course, an ongoing Turkish denial of the genocide, Armenian Roots pilgrimage has never become a mass phenomenon comparable to Jewish visits to post-Holocaust Poland and other countries. Consequently, it has remained the experience of only a small share of Armenians whose roots stretch back to Yerkir. Nevertheless, the impacts on pilgrims and the way how these pilgrimages resonate in wider Armenian milieu means that Roots pilgrimage is important both as a form of Armenian diasporic mobility and as a social mechanism of addressing, expressing, and dealing with trauma. Thank you. Thank you, Conrad, for this presentation. And now we're going to listen to Cécile Lefèvre, who is a professor at Université Paris-Cité, and Alice Boccara, who is a documentary maker as well as a PhD candidate at Rennes 2 University. And this will be our only presentation in French, and it's titled Jeunesse au pluriel des diasporas arméniennes entre Arménie réelle, rêvée, rejetée. Nous allons faire la présentation effectivement en français, mais tout le PowerPoint est en anglais, avec même la traduction des verbatims. Donc tout le monde devrait pouvoir suivre. C'est un projet qu'on a mené à 3, donc Alice Boccara, donc qui participait notamment pour une partie filmique de réalisation de documentaires, Sophie Oman qui n'est pas avec nous aujourd'hui, et donc moi-même. Mais je voulais aussi saluer dans la salle 3 personnes qui à certains moments nous ont aidés. Donc il y a Julia, Antonian, Luciné qui doit être quelque part, et puis Susanna qui sont au fond, qui nous ont aidés, soit pour traduire, soit pour nous donner des contacts. Voilà, merci. Alors, en avril 2018, après 70 ans du RSS, enfin d'Arménie soviétique, et puis 30 ans de régime autoritaire et oligarchique, une révolution démocratique et portée en grande partie par la jeunesse locale a traversé l'Arménie. Et cette révolution a été suivie de près par la diaspora, et en particulier par les jeunes de la diaspora que l'on a pu rencontrer. Et donc le projet est né de là, en fait, de jeunes qu'on a rencontrés en France ou en Arménie, mais des jeunes de la diaspora qui tout à coup se sont intéressés d'une nouvelle manière à l'Arménie et à ce qui se passait, et qui, pour certains, ont exprimé le souhait même parfois de s'installer, ou en tout cas de s'intéresser de plus près. Et puis de l'autre côté, des jeunes d'Arménie, des jeunes Arméniens d'Arménie, qui voyaient des nouvelles perspectives en restant dans leur pays et pas uniquement en essayant de voir des possibilités de départ, d'émigration, etc. Donc c'est un petit peu ce moment-là fort qui a caractérisé 2 jeunesses qui se disent toutes les 2 arméniennes, de la diaspora et d'Arménie, c'est de là qu'est né notre projet.
Voilà, donc c'est un projet qui mêle un peu sociologie des migrations et sociologie de la jeunesse, mais qui a été d'emblée très très fortement bousculé, puisque à peine on avait commencé en démarrant en 2019, donc avec l'anniversaire d'un an de la Révolution, qu'ensuite est arrivé le Covid, donc qui nous a complètement bloqués dans les terrains, puis plus tragiquement la guerre de 2020 qui a aussi complètement changé la tonalité des rencontres, des entretiens, puisqu'elle a marqué à nouveau fortement ces deux types de jeunesse. Alors, comment est-ce qu'on a procédé quand même? Donc, on a mené un certain nombre d'entretiens donc, depuis 2019 jusqu'en 2023. Donc, c'est un projet donc, qui s'appelait Armenius et qui, donc, comme je vous disais, concernait aussi, qui concernait les jeunesses et de la diaspora et de la République d'Arménie. Dans ce cadre global, on a mené plus d'une trentaine d'entretiens, 5 focus group. On a travaillé à Marseille, à Paris, à Yerevan, à Goris, à Stepanavan. Et à peu près un tiers des entretiens ont été menés en France et 2 tiers en Arménie, donc auprès de jeunes de 18 à 35 ans. Donc dans cette communication, on va s'appuyer essentiellement sur le corpus des jeunes de la diaspora. Oui, donc c'est ce qui est écrit sur la slide. Donc c'est un recueil de données qui a eu lieu entre 2020 et 2022, enfin 2019 et 2022 d'ailleurs, particulièrement en 2021. Là c'est uniquement la partie qui concerne la jeunesse diasporique, hein, le corpus est plus global. Et donc c'est un mélange d'entretiens individuels en binôme, de focus group entre 5 et une vingtaine de participants et aussi d'échanges au long cours. Voici les thèmes qui étaient récurrents dans tous les entretiens avec les jeunes diasporiques. Donc l'histoire familiale personnelle et le lien, l'attachement personnel cette fois-ci plutôt à l'histoire arménienne et à sa culture, la façon dont elle a été transmise, la relation à la langue, quelle conception ont-ils et elles du rôle social de la diaspora, les voyages dont parlait la communication précédente, les 2 communications précédentes en Arménie, la façon dont ils conçoivent la repatriation et plus largement leur lien avec la société arménienne contemporaine et avec la jeunesse de la République d'Arménie. Donc c'est un travail qui est en cours, qui est très empirique encore. On est encore où nous et surtout Cécile et Sophie sont encore dans l'analyse des entretiens, mais qui a déjà fait l'objet d'une première communication qui portait plus largement sur l'ensemble du corpus, donc aussi sur les jeunes de République d'Arménie et sur les différentes formes d'engagement. Donc la fin reprend un peu cela juste sur la partie diasporique. Alors on va traiter, donc on essaye quand même de proposer un axe de lecture en 3 parties. Donc on va revenir tout d'abord sur ce qui revenait dans les entretiens, c'est-à-dire des grandes dates, des chronologies sensibles qui ont marqué ces jeunes et qui reviennent dans les entretiens. Puis on évoquera la question du passage pour ces jeunes d'une arménité transmise à une arménité revendiquée. Et puis en 3e partie, on reviendra sur ces formes d'engagement et les liens entre la diaspora, les jeunes de la diaspora et les jeunes d'Arménie. Alors au fil des entretiens, plusieurs dates ressortaient très spontanément dans les récits. Et voilà, donc on voulait esquisser ce qu'on a appelé une chronologie sensible. Alors il faut distinguer, il y a 2 grandes périodes qui ressortent de manière très logique, de ce point de vue très subjectif. Des dates et des moments importants dont ils ont entendu parler dans leur enfance, soit qui appartiennent à l'histoire longue de la Grande Arménie, soit qui se sont passés avant leur naissance ou lorsqu'ils étaient très jeunes. Et puis, toute une partie qui sont des moments qu'ils ont vécus eux-mêmes dans leur jeunesse et qui sont des moments déjà historiques. Alors, le premier ensemble de dates, bon, évidemment, ils sont nombreux à avoir appris et à évoquer l'histoire sur plusieurs siècles de la Grande Arménie, qu'ils ont apprises dans les écoles du samedi ou dans les cours d'histoire et de littérature arménienne. Mais
bien sûr, la date qui ressort et qui est la date du génocide de 1915, qui est un événement traumatique pour tous et qui, dans certains cas, est aussi une histoire familiale de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents. Donc vous avez un des verbatims. Voilà, ça s'est quand même produit il y a 100 ans, mais toute mon arménité gravite autour de ça, autour du deuil, autour du combat pour la reconnaissance. Voilà, donc on a énormément d'extraits de ce type, on en a juste sélectionné un. Ensuite, parfois est évoquée la première république indépendante d'Arménie, mais ce qu'ils nous font surtout remarquer, c'est qu'ensuite on leur a plus rien appris. Voilà. Après, ça n'existe plus. On nous dit juste, on a tout perdu, mais on ne nous apprend pas ce qu'a été la République d'Arménie ou l'Arménie soviétique. Donc, c'est des choses qui sont aussi revenues, puisque du coup, c'est quelque chose qu'ils ont à construire, ce lien avec l'Arménie et comprendre ce qu'a été l'Arménie soviétique. Le moment le plus fort ensuite qui sort dans les récits, finalement, c'est 1988. Alors, il y a eu beaucoup d'événements en Arménie en 1988, mais ce qui ressort dans les récits, c'est surtout le tremblement de terre, parce qu'il marque, pour un certain nombre de jeunes rencontrés, un moment où leurs parents se sont engagés, où il y a eu évidemment des campagnes humanitaires, et donc eux, ils ont dans le souvenir dans leur enfance, ou juste après leur enfance, que c'est le moment où les parents se sont engagés. Et puis ensuite, c'est le moment donc, où l'Arménie est devenue indépendante. Alors, ce n'est pas tant la date de 1991 qu'ils évoquent, mais le fait d'appartenir à la première génération qui a connu une Arménie post-soviétique indépendante. Donc pour eux, d'emblée, même dans leur petite enfance, ça a permis en tout cas la possibilité d'y aller en voyage de manière beaucoup plus simple, ne serait-ce que sur le plan pratique, sur le plan des visas, et puis sur le plan aussi géopolitique, puisque voilà, l'URSS était tombée. C'est une génération qui insiste aussi sur le fait qu'elle est marquée, qu'elle a baigné dans l'avènement des réseaux sociaux, qui a permis des communications plus faciles, plus directes, en tout cas des suivis de l'information, des images de l'Arménie qu'ils ont découvert. Grand changement de paradigme à partir des années 2010, puisque cette histoire transmise, ou cette histoire n'est plus seulement de leur famille, mais celle qu'ils ont décidé eux-mêmes d'avoir. Alors, ils deviennent jeunes adultes, ils peuvent choisir leur voyage, ils peuvent choisir leur centre d'intérêt. Alors donc c'est surtout, je vais passer sur la question de la commémoration du génocide, je pourrais revenir après, c'est surtout donc la révolution donc, dite de velours en 2018 qui a conduit certains à un moment d'affirmation autonome de leur arménité, qui les a conduits à s'interroger sur la manière dont ils voulaient participer. Alors certains ont suivi les événements de la Révolution presque en continu. Ils sont plusieurs à nous dire qu'à ce moment-là, ils étaient 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux, à essayer de comprendre ce qui se passait, à suivre les marches. Et puis surtout à nous dire qu'après, ils ont voulu aller quelques mois après ou une année après voilà, en Arménie pour comprendre cette Arménie a priori plus démocratique. Donc c'est une période très marquante, mais en fait qui a été très courte, donc, puisque ça a très vite pris une tonalité avec la guerre des 44 jours, donc qui, comme vous le savez tous, a fait plusieurs milliers de morts parmi les jeunes hommes, et qui a beaucoup marqué les jeunes, évidemment les jeunes en Arménie, mais aussi donc ces jeunes qui voilà, d'emblée suivaient ce qui se passait, d'abord dans un grand mouvement d'enthousiasme, puis dans un mouvement où la guerre n'était plus quelque chose complètement à l'autre bout de la terre, mais était très réel, ravivait des tas d'images ou d'histoires familiales. Alors pour certains qui avaient commencé à se dire est-ce que j'y retourne, est-ce que j'y vais, comment je vis mon rôle, qu'est-ce que j'ai envie de faire en tant que jeune de la diaspora. Donc pour certains, cette guerre a accéléré ou les a renforcés dans le souhait de faire quelque chose ou d'aller voir ce qui se passait. Pour d'autres, une fois l'enthousiasme retombé, ça les a fait un petit peu revenir sur un certain nombre de projets. Donc on a un petit peu les deux tendances. Je passe. Alors,
Donc ça, c'est une histoire sensible que là, on a proposée sous l'angle chronologique, on va dire, mais qui, d'une certaine manière, raconte l'histoire d'autonomisation de ces jeunes quant à leur rapport avec l'histoire arménienne et l'Arménie contemporaine. Alors, ce parcours peut aussi s'étudier sous l'angle plus qualitatif du passage d'une arménité transmise à une arménité choisie, en s'intéressant donc à quelques grandes modalités ou vecteurs de socialisation, comme on le dit au sens sociologique, c'est-à-dire le rôle de la famille, le rôle de la langue, le rôle de l'école, le rôle des associations. Donc ce sont un petit peu ces éléments. Là, on choisit des éléments qui sont vraiment revenus dans tous les entretiens. Alors, tous les jeunes rencontrés se disent arméniens, se disent faire partie de la diaspora. Donc ça, c'est évidemment un trait commun très fort. Mais dès les premières discussions, il ressort qu'en fait, ils viennent de diaspora au pluriel, comme l'indique le titre du colloque, et d'histoires familiales très diverses. Alors là, on a mis un peu en ligne, mais par ordre d'importance. Donc on a surtout rencontré des enfants, enfin plutôt des descendants à la 3e ou à la 4e génération de rescapés du génocide, qui sont venus s'installer en France peu après 1915. Mais on a aussi rencontré des jeunes qui font partie de la diaspora arménienne venue d'Arménie juste après les années 90. Également des personnes de la diaspora arménienne de Turquie, venues aussi en France au cours des années 90. Un jeune qui avait toute une famille aux États-Unis, et puis des personnes aussi de la diaspora arménienne d'Iran et du Liban qui étaient venues s'installer en France. Voilà, donc évidemment, leur histoire est un peu différente, leur rapport à la langue, etc. Là où certains, enfin la plupart, sauf ceux qui étaient vraiment dans une arrivée depuis peu, sinon presque tous ont suivi des cours à l'école. Alors on a rencontré 4 personnes de l'école Amaskaïn, donc qui est une école complètement bilingue, voilà, et d'autres qui ont suivi ce qu'on appelle les écoles du samedi. Et beaucoup ont fréquenté donc des associations, soit culturelles autour de la danse et de la musique, et surtout des cours de langue. Peut-être un point important qu'on voulait évoquer, c'est la question de la langue. Donc, évidemment, tous les jeunes rencontrés ont un attachement très fort à la langue arménienne, mais il ne s'agit pas toujours du même arménien. Bon, d'abord, certains l'ont parlé en famille, d'autres non. Certains sont allés spécifiquement donc, dans des écoles pour l'apprendre. Et enfin, peut-être là, je vous laisse un petit peu lire les verbatims. Mais surtout, ce qui ressortait, qui est peut-être plus spécifique, c'est le questionnement qu'ils ont. C'est le lien et la tension entre arménien occidental et arménien oriental. Donc ça questionne beaucoup les jeunes qu'on a rencontrés. Donc pour certains jeunes revisitent un petit peu leur enfance et se rendent compte qu'on leur a appris l'arménien à l'école, l'arménien dit occidental, alors qu'ils parlaient à la maison l'arménien oriental. Donc ça les questionne aussi. D'autres disent « je ne veux pas dénaturer mon arménien », considèrent que l'arménien occidental est un arménien plus originel, plus pur, et s'interrogent sur le fait de le confronter à l'arménien oriental. Et puis d'autres, de manière très logique, ceux qui ont le plus de projets en Arménie ou le plus de liens avec les jeunes d'Arménie, apprennent l'arménien oriental. On a même rencontré une personne qui ne parlait pas du tout arménien initialement de son enfance et qui a directement appris l'arménien oriental. Donc ça, c'est des choses qui les questionnent beaucoup et qui est peut-être spécifique à leur génération. Je vais aller vite. Le voyage en Arménie, alors ça, c'est un grand thème qui revient tout le temps. Et très souvent, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 2 voyages. Il y a très souvent un premier voyage avec les parents, ou avec une association, enfin en groupe ou avec les parents quand ils étaient petits. Et puis, le deuxième voyage qu'ils évoquent, c'est le voyage choisi, le voyage en tant que jeune,
le voyage qui raconte souvent aussi Yerevan l'été avec les cafés, les clubs, voilà, et qui les a, pour certains, confirmés dans le souhait de nouer un peu plus de projets avec l'Arménie, ou non, dans d'autres cas. Peut-être deux grands axes de lecture. Il y en a qui évoquent beaucoup pour ces voyages en Arménie la quête de leur identité, même si ce n'est pas le pays très concrètement, géographiquement, d'où viennent leurs ancêtres, mais une quête de soi, une quête d'histoire. Et puis, pour les autres, d'ailleurs, ils peuvent évoquer les deux raisons, hein, c'est rencontrer, connaître, comprendre la société arménienne contemporaine. Alors, ces voyages, je vous le disais, sont souvent l'occasion de mettre en pratique ou de décider quel type d'engagement ils veulent avoir ensuite. Oui, donc là, c'est une partie qui est plus une esquisse parce qu'elle faisait partie donc d'une réflexion qu'on avait eue sur l'ensemble du corpus, donc aussi avec des jeunes de République d'Arménie. L'idée, c'était d'esquisser une sorte de typologie des nouvelles formes d'arménité et même d'engagement liés à l'arménité au sein de la jeunesse, des jeunesses arméniennes, diasporiques françaises et de République d'Arménie. Je vais aller très rapidement, vous inquiétez pas. Donc ces voyages dont on parlait juste avant, du premier voyage en famille au premier voyage adulte en indépendant, c'est donc l'occasion pour elles, eux, de se demander quel lien individuel ils veulent développer avec la République d'Arménie et puis quel rôle ils souhaitent avoir en tant que membres de la diaspora. Donc souvent c'est l'occasion de commencer à penser un nouveau type de lien, d'ancrage qui passe par soit un séjour temporaire, souvent lié à des organisations de type birthright, donc de plusieurs mois, soit partiel, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont entre la France ou un autre pays d'Europe et l'Arménie, et puis d'autres qui sont dans une démarche de repatriation, comme ils l'appellent. Et souvent, les raisons qui ressortaient, c'était j'ai envie d'aller au-delà du tourisme. Et d'ailleurs, ça m'a frappé dans la présentation précédente que la génération précédente parlait que ce n'était pas du tourisme d'aller en Turquie. Là, la nouvelle génération parle de tourisme. Et aussi une forme d'utilité sociale à trouver et de place à trouver au sein de la société arménienne, de peut-être réactualiser le lien. Et comme on le disait tout à l'heure, ça a été extrêmement bouleversé depuis 2020 et ce serait intéressant de renouveler ces entretiens depuis. Ça passe aussi pas seulement par ces repatriations ou ces séjours temporaires en Arménie, mais aussi par des engagements civiques et militants. Il y a tout simplement un renouvellement générationnel, donc il y a beaucoup on reprend le flambeau au sein d'associations déjà fondées par les générations précédentes, mais il y a aussi bien sûr la fondation de nouvelles associations, de nouvelles associations souvent plus militantes, plus directement politiques. Il y a aussi bien sûr tout ce qui est lié plus spécifiquement à l'art-art et à l'humanitaire. Et concernant ce dernier type d'engagement, il y a eu, ce qu'on a observé, c'était qu'il y avait une grande complémentarité entre celles et ceux qui avaient choisi déjà de se repatrier et celles et ceux qui étaient en France. En fait, j'ai pas réussi à tout mettre sur une slide, mais les deux slides vont ensemble, c'est-à-dire que la récolte, de biens essentiels va avec sa réception et sa distribution sur place. Oui, merci. La levée de fonds, le lobbying auprès des médias, auprès d'institutions européennes ou nationales, va de fait avec la transmission d'informations par celles et ceux qui étaient en République d'Arménie. Voilà. Et donc, ça nous amène vers une ouverture plus qu'une conclusion. On avait utilisé, pour parler de la jeunesse, de la jeune génération de la République d'Arménie, le concept de génération sociale, vu l'accélération de l'histoire qu'ils et elles ont vécue.
C'est une notion qui pourrait être étendue dans une certaine mesure aussi à cette jeunesse diasporique française, parce que accélération de l'histoire, parce que c'est la première qui a vu l'avènement d'une démocratie effective en Arménie, mais en même temps aussi qui depuis des années se trouve dans une sorte d'inquiétude et de fatigue émotionnelle liée au fait qu'il s'agit d'un conflit toujours chaud et jamais résolu. Après, bien sûr, et ça c'est encore en analyse et ça demandera plus de détails, il y a énormément de divergences quant à notamment l'analyse de la situation géopolitique arménienne actuelle. Merci pour votre écoute, merci aux organisateurs, organisatrices. Thank you. So one of the themes common to these three presentations, I will try to be as brief as possible. So behind the question of return, there is the question of homeland, the notion of homeland, which is behind your three papers. And the two concepts, homeland and return, are closely interrelated. Return, in fact, can only be conceived with homeland as a kind of horizon. And here we have a first problem of definition, because as you know, diaspora studies often tend to identify homeland with the land of origin of the ancestors. There is the famous article by William Safran, Diasporas in Modern Societies, Myth of Homeland and Return, published in the first issue of the journal Diaspora in 1991. And according to Safran, the desire to return to one's homeland is one of the distinctive features of diasporas in the contemporary world. However, we have numerous examples which show that this identification of homeland with the land of one's ancestors can be nuanced, can be complexified, and that the very notion of homeland is polysemous, has several meanings, to such an extent that, as shown by certain testimonies in your paper, Nevart Melkonyan, it is common for people to refer to the place where they live in diaspora, where they have their habits and their personal and family history as a homeland, for instance in Ukraine or in Russia, in the same way as the land of origin. So it therefore follows that the notion of return is itself highly polysemous, polysemic, has different meanings, and as these three papers clearly illustrate, the destination of a return for Armenians living in the diaspora is not unequivocal. It can be a return to the Republic of Armenia. It can also be what Armenians persist in calling Western Armenia, that is to say, the former Ottoman Armenia. The diasporization of the inhabitants of Artsakh, alluded to this morning, this afternoon, in the previous session, suggests also that they too may dream of returning to a place which is not Armenia, which is Artsakh. This is their homeland. Moreover, this was already the problem posed by, historically, by the question of Nerkart, repatriation, in the 1930s and until the 1950s, 1960s, that of a fictitious return to a territory designated as the homeland, but which was not really so for the Armenians of the diaspora, most of whom came from the former Ottoman Empire. So Armenia became a surrogate homeland for people who could not go back to their effective homeland. What more, this return could be also, your papers show that this return can be effective, can be definitive, can be temporary, or simply can be a dream. So there are many different ways of returning, and even when we believe or want to believe that we are returning to our roots, as you say, we are often not sure that we have really returned. This was the case for the young Armenians in France, interviewed by Cécile Lefèvre and Alice Boccara, where the return, even if it was intended to be temporary on the occasion of a voyage of exploration, confronted the returnees with the contrast between an idealized Armenia and the one they discovered in fact, in reality. For the Armenians in the USA, interviewed by Konrad Sikierski, the memory pilgrimage to the homeland can have no other destination than Ottoman Armenia, which no longer exists. It is therefore a physical return, but at the same time, a return that they know is impossible. Paradoxically, it is sometimes easier for pilgrims, as you put it, to find what they came for in places where nothing is left
than for Armenians from the old Western diasporas tempted to return to what is now the Republic of Armenia. As shown by Conrad, it can also be a return by proxy, hearing conferences, lecture about someone, about a return by someone else. Finally, for the Armenians from Russia and Ukraine, studied by Nevart, the return to Armenia, although strongly motivated by the geopolitical context, of course, comes up against socio-economic difficulties and the absence of facilities for resettlement. What emerged from all this is a question that we would like to put to all three of you. Beyond what appears to be a desire to return that would characterize the Armenian diasporas, don't you think the case studies presented here show more dissimilarities, more differences than convergences? In fact, we are talking about return and homeland using the same words, the same concept or notions, but are we really talking about the same thing? Perhaps these words will need to be more problematized prior to their utilization in scholarly discourse and literature. Following on from this question, I would like to ask Nevart Melkonyan whether the Armenian state's policies on repatriation, which she has highlighted as insufficient to attract new candidates, are not by definition incapable of grasping this heterogeneity of situations. Are they not simply confronted to the complex nuances of what notions such as return and homeland might mean? I am thinking, for example, of the case of the Syrian Armenians who came to Armenia after 2011 and the ambiguity of the notion of repatriation applied to them by the Armenian authorities as studied by Sosi Kasparian. To Konrad Sikierski, who pointed out the parallels between Armenian memorial pilgrimage to Turkey and similar journeys by Jews to Poland, I will ask whether he has also looked at Greek return journeys to Turkey, because there is a literature on this, and what differences he sees with Armenian pilgrimages. Moreover, these pilgrimages that you are studying from the USA side are not just a diasporic phenomenon, since they also involve many Armenians from Armenia, and we could also consider the place of Armenia in the geography of these pilgrimages, particularly as a base for many tour operators. These was the questions I wanted to ask, and there are also questions that we prepared for, specifically for Cécile and Alice. Est-ce que je les pose en français ou en anglais? En français? Quand vous voulez, ok. Nous, on a pensé, pour votre présentation, on a pensé à des questions beaucoup plus pratiques et méthodologiques. On voulait savoir si vous avez pensé comparer différentes diasporas arméniennes, que ce soit France, États-Unis, Canada, ou même au sein de la France, différentes villes, puisque parmi les Arméniens, il y a de fortes, on va dire, une forte hétérogénéité, des fragmentations que nous connaissons tous. Nous voulions également savoir si vous envisagiez de comparer avec d'autres diasporas, pas que les jeunesses arméniennes. Oui, exactement, pardon, jeunesse arménienne de France. Nous avons remarqué également que vous vous concentrez sur les retours des Arméniens de France, alors que finalement, le cas peut-être des Arméniens de France est assez minoritaire par rapport au repatriation des États-Uniens, des Canadiens, des Syriens, des Iraniens, des Libanais. Donc, est-ce que vous allez intégrer aussi cette question? Nous voulions également savoir si vous aviez pensé à comparer les projets, les perceptions des jeunesses arméniennes d'aujourd'hui avec celles, disons, des jeunesses arméniennes, par exemple, des années 90, après l'indépendance, et l'émergence aussi des associations telles Land and Culture, Terre et Culture, Diaspora Arménie Connexion, qui ont commencé en fait ces retours vers l'Arménie. Nous remarquons également que vous employez le pluriel et que vous assumiez ce pluriel dans le titre et même en
en introduction de votre propos. Et finalement, vous optez pour le singulier, la jeunesse, la diaspora, et vous mettez même en exergue plus les convergences que vous avez notées que les différences. Et enfin, une question plus méthodologique concernant l'usage du documentaire, enfin de la vidéo. Nous voulions savoir, nous étions curieux de savoir, vous n'en avez pas parlé, si finalement les images disent quelque chose de plus que les entretiens. Voilà. Et enfin, nous notions, et c'est peut-être une similarité aussi, une similitude entre Conrad et votre travail, que ce retour, il est évidemment physique, il est psychologique, mais également cette méthodologie de l'entretien, de l'introspection, de l'interrogation biographique, elle est aussi un autre retour. Alors d'une certaine manière, est-ce que ça complète pas cette idée de retour? Voilà. Thank you for so detailed comments of our works. And let me, as a member of polylinguistic session, answer on your question on my homeland language in Armenian. Շատ կարճ կպատասխանեմ, ինչու եմ ես ավելի ազատ օգտագործում հոմլենդ հայրենիք արտահայտությունը, թեպետ իմ աշխատանքում այդ ալիքները դիտարկել եմ մի քանի. Although I've analyzed all the waves of migration, why am I using the notion of homeland more in a freestyle? Նկատի ունենալով հենց Հայաստանի Հանրապետությունը. And I mean the Republic of Armenia when I say homeland. Որովհետև Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի սփյուռքը, որտեղից եւ ռելոկացիայի են ենթարկվել այն անձինք, ում մասին ես խոսում եմ, դա նոր սփյուռք է ավելի շատ. Because the diasporas of Russia and Ukraine that I am discussing in my paper are the new diasporas, in fact. Մեծապես մարդիկ են, ովքեր ընտանիքներով տեղափոխվել են 88-ից սկսած. And most of them have relocated to Russia and Ukraine after the 1988. Եվ առաջին անգամ է անկախ Հայաստանի պատմության մեջ 22 եւ 23 թվականներին, որ մենք ունենք դրական էմիգրացիոն սալդո. And it's the first time in the history of Armenia that we have a positive saldo in migration to Armenia. Իհարկե շնորհիվ ռելոկացված ռուսների մեծապես, բայց այդտեղ կա մոտ 20,000 մոտավոր թվերով հայ ազգի. Certainly that positive saldo is due to the relocance of the Russian origin, but we have also 20,000 of people from Russia and Ukraine of Armenian origin per se. Եվ հաշվի առնելով Հայաստանի ներկա դեմոգրաֆիական իրավիճակը, դա ուղղակի պետական ազգային անվտանգության խնդիր է այդ մարդկանց պահել եւ խրախուսել, որ մնան Հայաստանում. And taking into account the demographic situation of Armenia, which is very dire, it is of national security importance to make those people to stay into Armenia and create the conditions. Ինչ վերաբերում է հայրենադարձության քաղաքականությանը, որը վարում է Հայաստանը, այդտեղ կարող եմ խոսել, որ ռելոկանտներով մեծապես ավելի հետաքրքրված է էկոնոմիկայի նախարարությունը, այն էլ Ռուսաստանից ներգաղթած ռելոկանտներով. And if we discuss about the repatriation strategy of the Republic of Armenia, I need to say that the Ministry of Economy is mostly interested in the relocants and especially those that have arrived from Russia. Եվ ծրագրեր արվում են մասնավորապես IT սեկտորի ներկայացուցիչների համար. And there are some programs especially for the representatives of IT sector. Բայց չեմ կարող չնշել նաև Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակը, որովհետև Արիտուն ծրագիրը մեծապես նպաստել է նաև նրան, որ մարդիկ, որոնք ունեին կապերը Հայաստանի հետ, նույնպես շատ ավելի արագ են որոշում ընդունել ներգաղթելու հայրենադարձության ռելոկացիա եւ Հայաստանում մնալու ավելի մեծ ներուժ ունեն. And I need to mention the special project of the High Commission of Diaspora, the Aritun program, that is very important to make the people to have the bonds and connections with Armenia, which is inducing them to stay in Armenia in a more stable way.
Շատ շնորհակալություն Արտակ ջան, կներեք։ Thank you very much. After such rich comments and thought-provoking questions, it's going to be very difficult to keep the response short, but I will try my best, and then of course we can discuss it for much longer later. I totally agree with what you said, and I really like how you put it, that it may be in some terms much easier to return to places like Western Armenia than to Armenia as such, when you have to confront with this kind of culture as it exists there. Yeah, I think another thing or another dimension to it is that almost by default, coming back to Western Armenia is temporary thing. Almost no one would consider moving there for good. Whereas when someone is returning to Armenia, the question is, okay, should I stay or not? And it is a kind of a very inconvenient question for someone coming from diaspora and thinking, okay, if I'm actually going home in my diaspora place, is it a right move or not? About Greek returns, it's a great point. I worked more with literature on Jewish returns, though I've read some articles also about how, let's say, Greeks from Greek side of Cyprus would go to their former villages on the Turkish side of Cyprus, and this is also a very interesting part of research. But of course, it would be really good to look more on how Greeks travel now. Great. To Turkey. Thank you very much. Regarding the idea of pilgrimages or trips to Western Armenia, to Yergir from Armenia, I would say that, and I actually tried to unpack it in another presentation and a paper which will be hopefully published in a volume that Vahe is co-editing, where I kind of show how we can think also about many people in Armenia as having a kind of, I wouldn't dare to call it diaspora, but as having a sort of diasporic horizon in terms of how it is described by Paul Christopher Johnson, for example. So people who would still look at Western Armenia as their original homeland, and when they engage in pilgrimages to Western Armenia, they do it with this diasporic horizon in mind, or with this kind of diasporic consciousness that they have. Many people who go from Armenia to these tours would have their roots in Sassoon, Mush, and Van, other places, and they go exactly to for these reasons there. Yeah, so this is another example how we also can problematize not only the notion of return and home, but also of diaspora. Yes, when we can look for this kind of diasporic horizon also in Armenia, where we usually don't search for it, and not only among recent migrants, let's say from Syria, from Artsakh, but also among people who live there already for quite a long time. Yes, but who have roots somewhere else. Regarding homeland, I would say that it's also very interesting on this example, because for some people who travel to Western Armenia, homeland would have this more generic meaning of, it's kind of ethnic, national, whatever is a proper word here, territory. But for many of these people, it would be exactly homeland, the place where the home is located, and they would look for a home as such. It really makes this notion of homeland very local. Yeah? Thank you. Alice and Cécile, if you agree, maybe pick one of the questions and focus on it, so that we can have we can take some questions from the audience. English, or should I? Comme tu veux. I'm gonna do English since we did French, and Cécile, you could do what you like. On the singular and the plural, I think we tried to use plural every time, or when the singular was used, there was an emphasis on individuals' biographical traits, but maybe it was not emphasized as we liked, because the plural is definitely what is needed to be used. There is diasporas, there are French diasporas, there are youths, even though English is not the best language to use the plural in that case. Which leads me to the fact that the project was not
aiming first to compare different diasporas from other nations, I mean, because like from other states, living in other states, because it was really about a question. We emphasized what is commune, because it was an idea of generation, of how an Armenian generation is maybe emerging, that triggered our interest. More than, of course the differences make sense, but it was more, do they want to make a common generation or not? How, which language they used to speak to oneself, to themselves, etc. So it was more that, and of course it made us put the emphasis on what unites them, and also it made us meet people that were more interested in already in those questions, even though we also have people who don't have the project to repatriate, don't consider the Republic of Armenia as their homeland. It's very various. And I can also answer just on the film. It's not, I mean, what we presented is really not the heart of the project. And it's not about just the diasporic side. It was really about generation, as I already said. So it was not pertinent to present it today, and it's an ongoing progress, work in progress, and also it's a bit of a triggering situation to present it, since I've also filmed people that are known here by other people who are here, and since it's not finished, maybe it will never be shown, so I didn't want to put anyone in, not danger, but like emotional danger maybe. Ma question va s'adresser aux collègues qui ont fait cette magnifique enquête sur la jeunesse arménienne, disons les jeunes Arméniens, du moins ceux que vous avez interviewés, et puis indirectement aussi à Konrad dans le travail qu'il nous a présenté, tout à fait intéressant. Alors, ce qui m'a donné à penser, somme toute, que j'ai retrouvé dans vos enquêtes empiriques, et merci d'avoir apporté de l'empirique, au moins, somme toute, les mêmes ingrédients. Je vais sociologiser un peu plus, je vais dire les mêmes ressources identitaires, symboliques, imaginaires, institutionnelles, etc. Ce que j'appelle les dimensions de l'appartenance, et non pas de l'identité. Les dimensions de l'appartenance. Et dans ces dimensions de l'appartenance, on a l'histoire faite, hein, vous nous l'avez bien montré, l'histoire à faire. Hein. Nous avons aussi la langue, la place de la langue, la place du territoire aussi, la place évidemment qu'occupe cette dimension, on va dire de manière générale la culture, on ne va pas rentrer dans le détail, ou les pratiques culturelles, ce que j'appelle aussi l'intérêt commun, le destin d'une certaine manière, et puis on pourrait rajouter, ce qui me semble aussi important, mais je ne sais pas très bien où le placer, la religion. Alors, par rapport à ça, ces dimensions-là, on les retrouve, somme toute, dans toutes les enquêtes qui ont été faites sur les jeunes migrants, les enfants d'immigrés, etc. Et Dieu sait si dans la littérature sociologique, historique, nous avons beaucoup d'enquêtes. Notamment, je pense à une enquête auquel j'ai participé sur les jeunes portugais. Et ce qui était saillant, c'était la langue. C'est ces hiérarchies de ces appartenances, de ces dimensions de l'appartenance qui sont différentes. Et l'enquête que j'ai faite avec mon collègue Yann Sioldo-Zurcher, après les... Oui, bon, j'abrège, il me dit d'abroger. Où ces jeunes qui repartaient en Israël, la dimension qui émergeait, c'était celle du territoire, la terre. Et là, vous avez aussi une autre hiérarchie dans les appartenances. Donc voilà, c'est ce que je voulais remarquer dans votre travail. Mais il y a eu un aspect qui me semble important, très important, et sur lequel je pense que nous avons travaillé, c'est sur la transmission. Alors, vous avez parlé de la transmission familiale, mais il y a aussi la transmission de tous ces groupes intermédiaires que sont les associations, etc. Et ma question, c'est que vous n'avez pas abordé la question de la religion et la place de cette religion dans la transmission. Voilà. Bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je m'arrête là.
she just drew a parallel with other investigations on other communities, such as, for instance, you were talking about the Portuguese, I think, youth, Jewish youth, yeah. And at the end, her question was about religion, and she was struck that you didn't mention these aspects. Well, Thank you. I have a very short question to Conrad about the pilgrimage to the roots, because I have been myself 3 times there with the Pontic Greeks, you know, the Pontian Greeks. Tomorrow we can discuss together. But I want to ask you if it's possible now, in the 2020s, to do this kind of pilgrimage in Turkey today. Is it possible? It's still possible, because I think the Greek do not go so often. I was really struck today, I've been really struck today, or I've been thinking about Benedict Anderson's concept of imagined communities. When we think about nations, states, and national identities, like they're always imagined, right? Not just Armenian, but all of them. And so there's a sense in which it's always a work of the mind, and I think there's a way in which the papers in this session kind of speak to that. But there's this other thing, which is like bringing the body into a space that one is identifying with. And so actually my question's for Conrad, and you used the term that you said people said had an intensified sense of self, and I was sort of wondering if they had said things about, did it feel different to them to be inhabiting their bodies after these trips? Like the body is using its eyes to see, it's smelling, it's feeling the ground, and I think there could be a potentially very profound sense of maybe integration is a better word, because it's not a reintegration, it's a new experience for this body that's never been to this place before. But it somehow changes the person, and I wanted to see if you could speak a little more to that, or if you had, if your interviewees had spoken to it. Thank you. Yeah, I'm sorry. My question is also to Conrad. Sorry. As you may know, there is a business practice of organizing such a pilgrimage tours to Western Armenia, in Armenia too. And people who are participants of those tours, they sometimes pursue very different goals and purposes. And my question is, have you ever compared these 2 versions of pilgrimage tours to Western Armenia, like from diaspora to historical homeland, from homeland to homeland? And is there a difference between motivations, I don't know, emotional pathos of people who are going to such tours? Thank you. Thank you. Yes, actually my question to Conrad is similar to what just was asked. I understand the route pilgrimage part. I would like to see, if I may say this now publicly, Conrad, in your paper, in your presentation, your work, more what makes this diasporic, aside from the fact that it's from the diaspora that people go to this ancestor homeland. So what is exactly the diasporic aspect of it? How are pilgrimages being diasporized, in other words? Aside from the fact that obviously these people are from the diaspora, and Julia, our colleague, was just mentioning that they're also coming, and I think Boris, also others mentioned that they're also going from Armenia, yes? So I would like to see more about this diasporic element, and it actually, a similar comment I would like to make to Nevar Melkonyan's presentation. From my humble perspective, I think it needs to be made, differentiation needs to be made between migration and diaspora. First, and the second specific question that I had is why is, for example, also maybe differentiation that I would make is the difference between Russians and Armenians from Russia and Armenians from Ukraine. The question that I would like the Armenian government to ask, why so little Ukrainians
Ukrainian Armenians during the war actually returned, so to speak, to Armenia. So I think it's a fascinating question from my perspective. But generally speaking, I think migration discourse has to be sort of like distinguished, but not, of course, completely separated from diaspora discourse. And so I think that would be something maybe to do for the future from my humble perspective, yes? And I thank everyone for their presentations. Thank you, Garen. So two last questions, short, please, I'm sorry. To Konrad again, thank you for presentation. I joined the previous two questions, and I would like to ask about whether you talked to tour, whether your interviews were tour agency operators themselves or just independent individuals, and if no, how do you see tour operators, how they shape and marketize these memory tours and sell them, and perhaps trivializing or making them performative, how they guide these people to perceive their pilgrimages. Thank you. My question is for Nevart. I wonder if you could talk about the word relocant, in opposition to repatriate for Armenians, in opposition to immigrant, migrant, refugee. Is this a top-down imposition? Is it a bottom-up word? In a recent conversation with Gayane Shagoyan, she talked about the contentions on how to identify these people, and piggybacking on what Garen said, is it a different word for Armenians from Russia and Ukraine versus Russians and Ukrainians who are coming to Armenia? So please, no short answers. I assume you mean what I mean. Are you sure? No short questions? So then we can smoothly move, to our first session tomorrow. Okay, so starting from the body, yes, I would say that, exactly the body is central to this experience, because people who would go for these tours, pilgrimages, whatever word we choose for it, do it precisely, I would argue, because just hearing the stories or, reading the books or having this sort of experience is not enough. They have this need to do it by themselves, to really see it with their own eyes, to really touch the places they heard about, to really, engage their senses in all possible ways when they go there. And yes, I would say that it's perhaps a very good point, but it also changes their bodies and the experience of the bodies itself. And bodies here is crucial. That's why, there are emotions that come from these issues, and body reactions, crying, trembling, sometimes even maybe kind of, losing consciousness can even happen. Yes, people would really react. The bodily reactions can be very strong. Yes, it's not only about body; it's about material aspect of it as such. Yes, because these are of course bodies involved, but also whatever kind of objects that can be turned into very meaningful objects. Yes, even the tiniest particle of dust, which is no one would pay attention to it if it is a dust from a village road where someone can imagine that his or her grandfather walked, suddenly becomes so important, yes, and it totally changed its significance. So when we had the questions of different motivations of groups, yes, it's a very good point, and I would. In general, I would say that what I presented here was a kind of, maybe ideal model of this roots pilgrimage, which does not mean that it always happened to that extent. It can happen to different degrees, and there are, of course, different kinds of such groups and different kinds of tours that are organized to Western Armenia, and there will be differences both regarding on how it is done from, let's say, the US or other countries, and how it is done from Armenia. I would say from Armenia, this variety would be larger. Yeah, so
there can be a similar experience when, let's say, people from a particular region would decide to go and really search for the places from where their ancestors came, but there will be also more groups going to these kind of, let's say, pan-Armenian places. Yes? So they would just go to, let's say, Van, Ani, Akhtamar, and explain these places which have this general Armenian significance. There will be also other versions of such visits that can include very different elements. Yeah, so let's say people will go for 2 weeks, and let's say 1 week they will explore Yergir, and for another week they will go to a seaside in Turkey. Yeah, and then of course this kind of issue of pilgrimage here is much more blurred. Yeah, so as I said, this was a kind of ideal model, but it can be applied as with usual with such models to different extents and different degrees. Okay, and let me just try to remember other questions. About current question, I think that this is kind of diasporic experience per se. You know, you cannot imagine maybe something more diasporic, but trying to return to your homeland or kind of engage with your homeland. Yes, because this is what, you know, kind of constitutes the diaspora. Diaspora is about these temporal and spatial gaps that separate people who are in one place or in one time from another place and another time. And here the question is about trying to bridge this gap, at least for some time. Yeah? Thank you. If I missed something very important, please let me know. Please remind me what else should I address. Okay, great. Thank you. Շնորհակալություն, Արտակն էլ արդեն պատրաստ է թարգմանելու։ Ես անդրադառնամ ռելոկացիա եւ ռելոկանտ հասկացություններին, որոնք ներմուծել են հենց ռուս ներգաղթյալները, եւ ըստ էության ռելոկացիան նույնական է իմիգրացիա հասկացության հետ, բայց սա բնորոշում է հենց այն ժամանակահատվածը եւ հենց այն դեպքերը, որոնց պատճառով այս մարդիկ ներգաղթել են կամ Հայաստան են արտագաղթել իրենց երկրներից։ Ռելոկացիա եւ ռելոկանտ հասկացությունները ներմուծել են հենց ռուսները։ I would turn to the terms of relocation and relocant. It was introduced by the Russians themselves, and they actually mean the migration as an essence of the word. Նրանք դա հատուկ են ներմուծել ցույց տալու համար, կարծում եմ, դեպքերը եւ այն ժամանակահատվածը, ինչի պատճառով այդ արտագաղթը տեղի ունեցել, այդ միգրացիան տեղի ունեցել։ They have introduced the terms intentionally to showcase the time and the circumstances of their relocation and the chain of the events. Իսկ ինչ վերաբերում է ինչու Ուկրաինայից այդքան քիչ քան Ռուսաստանից, պատճառները ավելի քան օբյեկտիվ են։ Ռուսաստանից կային ուղիղ թռիչքներ, որոնք այդ ժամանակահատվածում եռապատկվեցին կամ հանգապատկվեցին քանակով։ And why there are more people from Russia than from Ukraine? The reasons are very objective, because there were daily direct flights from the Russia, and during those times the number was tripled. Ես լրեմ քանի պատկվեցին գները այդ թռիչքներին։ Certainly the prices were also risen for a number of times. Իսկ Ուկրաինայից հիմնականում արտագաղթում էին շատ արտակարգ դեպքերի պատճառով եւ մոտակա երկրներ, եւ այդպես իրենց ընդունող հիմնական երկիրը հիմնականում Սլովակիան էր այդ ժամանակահատվածում, եւ շատ հայեր Սլովակիայով գնացել են Գերմանիա, Ֆրանսիա եւ այլն, այդ ճանապարհն են բռնել։ Most of Armenians have relocated from Ukraine because of the war, because of the events of the war. So, and the main destination was emergency, and it was Slovakia mostly. Եվ իհարկե օբյեկտիվ լինելու համար նշեմ, որ նրանցից շատերի համար Հայաստանը դիտարկվում էր որպես Ռուսաստանի ազդեցության գոտի, եւ նրանք խուսափում էին նաեւ այդ պատճառով Հայաստան գալուց։ And also most of them have viewed Armenia as a country under the Russian influence, and that's why
they will not thinking about Armenia as the main choice. Բայց օրինակի համար կարող եմ ասել, որ 2022-ի մարտին դուք կարող եք տեսնել միաժամանակյա ցույցեր իրար դիմաց կանգնած ռուսներ ընդդեմ պատերազմի եւ ուկրաինացիներ ընդդեմ պատերազմի միմյանց կողք եւ մեր ոստիկանությունը երկու ցույցերը պաշտպանող. At the same time, I want to mention that in March 2022, you can observe two demonstrations, rallies, Russians against the war and Ukrainian against the war, that were separated by Armenian policemen. Իսկ ինչ վերաբերում է երկու երկրներից ռելոկացվածներին կամ հայրենադարձածներից, այդտեղ չկա գրեթե տարբերություն իրենց ինտեգրման եւ ադապտացիայի հարցերի շուրջ, չկա. Մենք հատուկ ընտրել ենք բավականին մեծ քանակով Ուկրաինայից ներգաղթյալներ, թեպետ ընդհանուր քանակ ավելի քիչ էր, բայց տարբերություններ գրեթե չկան. As for the integration and the blending into the life of Armenia, I must say that there are no any practical differences. We have specifically researched the Ukrainian Armenians and Russian Armenians. There is no practical difference in the level of integration. Je vais essayer de répondre à certaines questions de manière courte, à celles d'Anouche et puis celles qui ont été posées par la salle. Juste trois points. Donc, alors effectivement, notre projet n'était pas comparatif. Et je pense qu'il faudrait du coup, par exemple, pour comparer différentes diasporas, il faudrait d'ailleurs plus d'entretiens et développer une méthodologie adaptée. En revanche, on peut montrer la diversité. Je pense que c'est ce qu'on a essayé de montrer quand même en montrant les différentes familles et origines familiales. Voilà, alors il y a quand même un point sur lequel on peut vraiment, il y a un travail comparatif qui peut être fait, c'est en fait sur le plan de comparer les jeunesses, de comparer les générations, à la fois du côté des jeunes Arméniens, parce qu'en fait ce projet est né encore avant d'un autre projet où j'avais mené beaucoup d'entretiens auprès des personnes qui avaient été jeunes dans les années 80 et 90. Qui étaient jeunes au moment du passage de l'Arménie soviétique à l'Arménie post-soviétique et qui me parlaient beaucoup de nous maintenant on a vécu dans un pays un peu, qui ne croyaient pas d'ailleurs voir des changements et qui mettaient beaucoup d'accent sur leurs enfants jeunes. Et ça a commencé par un focus group avec des étudiantes justement, et les premières personnes qu'on a interrogées, c'était les enfants des premières générations que j'avais interrogées. Donc sur ce plan c'est possible, et puis sur le plan aussi des jeunes de la diaspora, justement ils nous ont beaucoup parlé de la manière dont s'étaient engagés leurs parents et eux comment ils essayaient aussi de définir la manière de s'engager dans un contexte historique différent. Voilà, donc là peut-être on peut faire scientifiquement de la comparaison. Sur les autres points c'est plus difficile parce que c'est vrai que le projet était vraiment de montrer comment des jeunes qui se présentent comme arméniens, qui souhaitent développer les dimensions de l'appartenance, pour reprendre votre formule tout à fait juste, comment ils peuvent éventuellement, on peut dire qu'ils font partie d'une génération marquée par une histoire très dense, et comment ils tracent un peu leur voie dans cette histoire très dense. Ce qui peut-être met l'accent peut-être un peu trop sur l'aspect commun, ce qui les rassemble et non pas les différences, c'est peut-être un artefact de la présentation et du choix d'analyse qu'on a pris aujourd'hui. D'abord parce qu'on s'est beaucoup appuyé sur les entretiens plus que sur les focus group, et les entretiens reviennent sur un peu l'apprentissage de l'arménien, les écoles, le lien à l'histoire, etc. Donc ça c'est un peu ce qui les a rassemblés, et puis ensuite le 2018. Et effectivement, maintenant, ils ont tous un peu des points de vue un peu différents. Donc, il faudra Et ça c'est plus ressorti dans les focus group. Leur analyse divergente de la situation géopolitique, finalement, comment ils veulent construire leur vie, etc. Donc, c'est peut-être lié aussi à la manière d'avoir présenté les choses. Et puis, troisième, pour répondre à votre question sur la religion, alors, on n'en a pas parlé parce que c'est pas, ça reflète quand même ce qu'on a eu en entretien. C'est pas vraiment ressorti. En tout cas, c'était pas quelque chose qui était très marquant en ce moment de leur vie. Ça sort un petit peu quand ils évoquent les écoles ou les associations, parce que certaines sont liées
à des églises d'autres noms. Dans un des interviews qu'on montrait, on voyait une jeune femme qui avait organisé une collecte et en fait, pour ensuite aller distribuer les sommes qu'elle avait récoltées à Marseille, elle était passée par le prêtre de la paroisse à Marseille qui l'avait mise en contact avec le prêtre d'un village en Arménie. Voilà, donc il y a des liens comme ça qui existent. Et puis là, on a des situations contrastées, justement. Certains nous parlent de la commémoration, de leur participation aux manifestations de la commémoration du génocide. Certains en soulignant le fait que les représentants de l'Église et les hommes politiques sont rassemblés pour ce moment-là. Donc de manière, parfois ils nous en parlent de manière positive, et d'autres qui disent je n'en peux plus un peu de cette peut-être reprise un peu par les hommes politiques ou les représentants, et moi je veux en faire un événement plus personnel. Voilà. Merci beaucoup Cécile, on vous remercie tous. Thank you very much everyone. Demain, tomorrow we start at 10. High 10 on dit, non? Midi pile, comment on dit? Sharp. À 10h précise, le panel numéro 4, Invisible Diaspora Agents, commence. Donc ne soyez pas en retard. Et donc, yeah. Minchev Vare.